So, in continuation with that, what is that we see today? Agency by express agreement, agency by implied agreement, that is by estoppel, by holding out, and by necessity, and agency by the operation of law, and agency by ratification. Under that, there are several subparts. So, that is we need to look it into. That is agency by ratification. Under that, agent must purport to the act for a definite principle. The principle must be in existence at the time of the contract. So, principle must be in existence. It should be there. Otherwise, it should be getting ratified. Then, principle must have a contractual capacity both at the time of the contract and at the time of the ratification. Then, ratification must be with the full knowledge of facts. Ratification must be made either within the time fixed for the purpose or within a reasonable time period, and ratification must not subject to any third party any damages. So, for that one, for example, A without the authority from P demands from T a commodity on behalf of P. On behalf of P, without the authority of P, he demands something from T. P cannot rectify the act or ratify the act of A so as to make the T liable for the damages for his refusal to deliver. There should be some damage arises to the T. So the T will be liable for the damages for his refusal. So these are under the ratification by which one? Under that ratification by agency by ratification. Then another one is the act to be ratified must be a lawful one. അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളത് നിയമപ്രകാരമായിട്ട് അതിന് നിയമസംഹിത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. So, an illegal or a void agreement or void agency cannot be ratified. അപ്പോൾ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള നിയമപ്രകാരം അല്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പകരം it should be legally bound, then it should be ratified. Then the act to be ratified must be within the principal's authority. It should be with the principal's authority. The agent enters into a contract with the principal, could not enter into it, cannot be later ratified by the principal. So, if the agent enters into a contract with the principal, he should enter some contract. Okay, in such a case, it cannot be later ratified by the principal. For example, an ultra vires contract entered into by the directors of a company cannot be ratified by the company itself because they are acting as the principals of the company. The main agent is principal. So, such a case, if an ultra vires contract enters into by the directors of the company and it cannot be ratified, then in such a case, the act to be ratified must be under the principal's authority. And ratification relates back to the date of the act of the agent. So, so ratification relates back to the date of the act of the agent. So, ratification, once effective, will cure the defect in agent's authorities retrospectively. It means that agent's act has got the same effect as it was done with the authority. അധികാരത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഏജന്റിന്റെ പ്രവൃത്തിയെങ്കിൽ, then in such a case, it should be back to the date of the act of the agent. And ratification should be of the whole transaction, മൊത്തം, partially അല്ല. So, contract should be accepted in its entirely or it should be rejected completely. ഒന്നെങ്കിൽ അത് entered into the contract, അതായത് continuing with the contract, അല്ലെങ്കിൽ it should be rejected. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയർ, അതായത് പകുതി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പകുതി റിജക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്തിലില്ല, ഇതിലില്ല. So that is why these are the things under agency by ratification. Once again, we will look into that. What are the things? Agent must purport to the act for a definite principle. Then B, principle must be in existence of the time at the time of the contract. He should be in existence. If not, then it should be ratified. Then principle must have a contractual capacity both at the time of the contract and at the time of ratification. Ratify ചെയ്യുന്ന സമയത്തും enter ചെയ്യുന്ന സമയത്തും contract enter ചെയ്യുന്ന സമയത്തും the principal must have the contractual capacity to do so. Then
ratification must be with the full knowledge of facts. Ratification must be with the full knowledge of facts. മൊത്തം അതിന്റെ കേസുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So that is ratification must be with the full knowledge of facts. Then ratification must be made either within the time fixed for the purpose or within a reasonable time period. ഒന്നെങ്കിൽ it should be made either within the time fixed for the purpose. ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയത്തായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പയറി ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഓർ വിത്തിൻ എ റീസണബിൾ ടൈം, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിലായിരിക്കണം റാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. പിന്നെയോ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് നോട്ട് സബ്ജക്ട് എ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻടു ഡാമേജ്. ഒരു മൂന്നാമതൊരാളെ കുരുക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു പരിപാടി ആകരുത്. വിച്ച് വൺ such a case of ratification. Then ratification must be in a lawful way. All those unlawful or illegal activity cannot be ratified. Then this act can be ratified must be with the principal's authority. Principalന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ratification നടത്തേണ്ടത്. And also then it should not be, or it should be related to back to the date of the act of the agent. Agentന്റെ ആക്ടിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു ദിവസം വെച്ചായിരിക്കണം റാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. And also it should be with the whole transaction. Means no partial ratification is to be entertained, either to continue with the contract or to ratify the contract fully. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So these are the terms or how a ratification can be conducted or created. So once again we will look into agency by express agreement. Ratification, not the ratification, how an agency is to be created. Agency by express agreement, agency by implied agreement, it should be by estoppel, it should be by the holding the, it should be by holding out, or it should be based on the necessity arises, emergency situation. Agency by operation of law, നിയമപ്രകാരമുള്ള ആണെങ്കിൽ, and also agency by ratification. Under that, these are the sub points. Then we can see how an agency is to be classified. Means there are several types of agencies. പല തരത്തിലുള്ള ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. അതായതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So we will look into that. One is special agent, another one is general agent, another one is universal agent. So these are the three types of agents mainly. So classification of agent. One is which one? Special agent. So who is a special agent? A special agent is one who is appointed to perform a particular act or to represent his principal in some particular transaction. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, an agent appointed to sell a property is a special agent. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ വിറ്റ് കിട്ടണം, അതിനൊരു ഏജന്റിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ for that particular act to be done, that is his duty is to sell that property, isn't it? അത് വിൽക്കുന്നവരെ ഉള്ളൂ ആ ഏജന്റ്. ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആക്ട്, in order to perform that special act, this agent is recruited. Clear? So an agent appointed to sell a property is a special agent. His authority comes to an end as soon as the act is performed. ആ ഒരു പ്രവൃത്തി നടത്തി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ he will not be liable for anything. He is not be acting as an special agent. Clear? That is the special agent. Next is general agent, for general purpose. General agent. So what is that? A general agent is one who has the authority to do all the acts connected with a particular trade, business or employment. So any act to be undertaken, ഏത് പ്രവൃത്തി വേണേലും ചെയ്യാവുന്നത്, അതാണ് ജനറൽ ഏജന്റിന്റെ. So for example, the manager of a firm has an implied authority. Implied means to do or to perform an act, isn't it? So a general agent is the one who has the authority to do all the acts connected with a particular trade, business or employment. For example, the manager of a firm has an implied authority to bind his principal by doing anything necessary for carrying on the business of the firm.
ഒരു മാനേജർക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട്, isn't it? ആ അതോറിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളി ഏത് വർക്ക് വേണേലും ചെയ്യാം in order to perform the duty well. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മാനേജർ ഒരു കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഏജന്റ് ആണ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. In order to perform n number of tasks, he is having the authority. That is a general agent. So a general agent is one who has the authority to do all the acts connected with a particular trade, business, or employment. Then next is a universal agent. So what is a universal agent? Third is universal agent. So universal agent, a universal agent is one whose authority to bind his principle is almost unlimited. Its principle, the authority he is having is unlimited. Another possibility of classifying the agent is based on the nature of work performed by them. So these are the three things. Firstly, on the basis of the authority. Either on the basis of authority. Adhikarathinte basis, special agent, general agent, universal agent. Special purpose to perform special act or to do a particular, to represent his principle for a particular thing, that is special agent. For the general work to be undertaken, that is the general agent, and the universal agent means authority to is to be unlimited. ഏതറ്റം വരെയും അവർക്ക് പോകാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതാണ് as per the authority. ഇനി as per the based on the nature of the work performed, there are several types of agents. Nature of the work. ഒന്നാമത് അതോറിറ്റിയുടെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? സ്പെഷ്യൽ, ജനറൽ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഏജന്റ്. In order to perform a special act, that is special agent. In order to perform n number of acts, that is the general agent. Any work can be undertaken. ഒരു മാനേജർ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ജനറൽ ഏജന്റ് ആണെന്ന് പറയാം. കാര്യം A to Z വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിയുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അല്ലെ കൺട്രോളിലാണ്, isn't it? So അതാണ് ജനറൽ ഏജന്റ്. ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഏജന്റ്, ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റി ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ്. അതാണ് അതോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇനിയുള്ളത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ വർക്ക് പെർഫോംഡ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ വൺ ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർ മെർക്കന്റൈൽ ഏജന്റ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർ മെർക്കന്റൈൽ ഏജന്റ്. Mercantile or commercial agent. The term mercantile agent is defined in section 2, subsection 9 of the Sale of Goods Act 1930. A mercantile agent is one having in the customary course of business as an agent the authority. What is the authority we have? Either to sell the goods or to consign the goods for the purpose of sale, or to buy the goods or to raise the money on the security of the goods. So mercantile agents are same type of agents, isn't it? They have the authority either to sell the goods or to consign the goods for the purpose of sale. വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസൈൻമെന്റിന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, or to raise the money on the security of the goods. Goods വെച്ച് പണം റേസ് ചെയ്യാം. So mercantile agent is defined as in this way: either to sell the goods or to consign the goods for the purpose of the sale, or to buy the goods or to raise the money on the security of the goods. Then mercantile agents, as the definition suggests, that some of the major categories listed with the mercantile agents are: factors are there, auctioneers are there, brokers are there, commission agent is there, delegate agent is there, and bankers are there. So what all are there? There are some of the main category or major category with this a factor. ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു മെർക്കന്റൈൽ ഏജന്റിന്റെ സബ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഒരു ഫാക്ടർ ആകാം, രണ്ട് ഒരു ഓപ്ഷനിയർ ആകാം, അതായത് ഓപ്ഷൻ നടത്തുന്നില്ലേ ലേലം, അത് ഓപ്ഷനിയർ ആകാം, മൂന്ന് ഒരു ബ്രോക്കർ ആകാം, നാല് ഒരു ഡെൽക്രെഡറെ ഏജന്റ് ആകാം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും, കാര്യം അത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ടേം ആണ്. ഡെൽക്രെഡറെ കമ്മീഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡെൽക്രെഡറെ ഏജന്റ് ആണ്. ദെൻ കമ്മീഷൻ ഏജന്റ്, കമ്മീഷൻ ഏജന്റ്, ആറ് ഒരു ബാങ്കർ ആകാം. ഇത്രയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർ മെർക്കന്റൈൽ ഏജൻസിന്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫാക്ടർ. A factor is a mercantile agent entrusted with the
possession of the goods for the purpose of selling them. വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓണർഷിപ്പ് അല്ല, പൊസഷൻ കൈക്കലാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഫാക്ടർ. He may sell the goods in his own name. A factor has a general lien on the goods of his principal for a general balance of account between him and the principal also. So he is taking the possession to sell the goods. അതാണ് ഫാക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത. So he is a mercantile agent entrusted with the possession of the goods for the purpose of selling them. So how it is to be? A factor is a mercantile agent entrusted with the possession of the goods for the purpose of selling them. വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് he is either taking the possession of the goods. Possession എടുത്തു വെക്കുന്നു. ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടില്ല, പകരം പൊസഷൻ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഫാക്ടറിന്റെ ഉദ്ദേശം. He may sell the goods in his own name. സ്വന്തം പേരിൽ അത് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു. A factor has a general lien on the goods of his principal for a general balance of the account between him and the principal amount. So that is the factor. Then auctioneer. Auction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേലം. അതിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി. So an auctioneer is an agent who is appointed to sell goods at a public auction for reward, generally in the form of a commission. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നടത്തുന്നിടത്ത് ഒരു ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു? ഓപ്ഷനിയർ എന്ന് പറയുന്നു. സോ an agent who is appointed to sell the goods in a public auction. പൊതുലേലത്തിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് അതിവിടെ ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്താൽ he becomes an auctioneer and he will get a commission also as reward. He is an agent of the seller till the sale happens and after that he may become the agent of the buyer. അതാണ് അതിനകത്തെ പ്രത്യേകത. അതായത് ലേലക്കാരന്റെ കൂടെയും ലേലം പിടിക്കുന്നവന്റെയും ലേലം കൊടുക്കുന്നവന്റെ കൂടെയും നിൽക്കും. വിൽക്കുന്നവരെയും സെല്ലറുടെ കൂടെയും വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ കൂടെയും നിൽക്കുന്നു. For what purpose? Getting reward from both the sides. So the auctioneer can receive the price of the goods sold and even file a case for the price in his own name. However, he has only a particular lien over the goods. ഒരു പരിധി വരെ അവർക്ക് പൊസഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. അതാണ് auctioneer. So he is an agent in case who is appointed to sell the goods in a public auction for a reward, generally in the form of commission. He is an agent of the seller till the time the sale of the goods is done, and after that he becomes an agent of the buyer. And the auctioneer can receive the price of the goods sold and even file a case for the price in his own name, and he has only a particular lien on the goods. That is the auctioneer. ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, ഈ auctioneer, ഡെലിവറി ഏജന്റ്, ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. So under the subpart of the mercantile agent, one is the factor. He is having the possession of the goods for sale. Then auctioneer is the same like that, but the thing is, he's an agent who is appointed to sell the goods in a public auction on getting the reward in the form of commission. Till the time selling of the goods, he becomes the agent of the seller, and later on he becomes an agent of the buyer. The next is a broker. He is a mercantile agent who is employed to buy or sell goods on behalf of another person. മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി either buying or selling the goods for a remuneration called brokerage. അപ്പം ഓപ്ഷനിയർക്ക് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്, ബ്രോക്കർക്ക് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്, ഡെലിവറി ഏജന്റിനും കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഡെലിവറി കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So a broker is a mercantile agent who is employed to buy or sell the goods on behalf of the another person for a remuneration called brokerage. His duty to bring together the buyer and seller and make the sale happen. അതാണ് രണ്ടു കൂട്ടരെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സെയിൽ ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദ റിവാർഡ്. അതാണ് ബ്രോക്കറേജ് അയക്ക് കിട്ടുന്നു. He has no possession of the goods and therefore he does not enjoy a right of lien. അപ്പൊ ബ്രോക്കർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. കാരണം രണ്ട് കൂട്ടരെയും കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെയിൽ ഹാപ്പൻസ് and he is getting brokerage for that sale, commission for that sale. So that is the broker. So he has no possession of the goods and therefore he does not enjoy a right of lien also. He doesn't have any possession to the goods. Then next, a commission agent. A commission agent is a mercantile agent who is engaged to purchase or sell the goods for his principal for a consideration in the form of commission. So a commission agent is a mercantile agent who is engaged to purchase or sell the goods. വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും എന്താണ്? Act as an agent in order to get the commission.
isn't it? His role is similar that of a broker. Broker പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഫാക്ടർക്ക് പൊസഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദ ഗുഡ്സ്. ഓപ്ഷനിയർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ട് കൂട്ടരുടെ കൂടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാധനം വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് വാങ്ങുന്ന ആളുടെ കൂടെയും നിന്ന് റിവാർഡ്സ് മേടിക്കാൻ നോക്കുന്നു. പിന്നെ ബ്രോക്കറോ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കൂടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെല്ലർ, ബയർ ആൻഡ് സെല്ലറിന്റെ കൂടെ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സെയിൽ ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ലേറ്റർ ഓൺ ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദി കമ്മീഷൻ കോൾഡ് ബ്രോക്കറേജ്. പിന്നെ കമ്മീഷൻ ഏജന്റ് ആണെങ്കിൽ എൻഗേജ് ടു പർച്ചേസ് ഓർ സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ഫോർ ഹിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ആ ഒരു ആരെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ in the form of commission, another reward or benefit in the form of commission, similar to that of a broker. Next is delcare agent. He is an agent in consideration of an extra commission, guarantees his principal that the person with whom he enters into contract shall perform their obligation. In a contract, he assumes role of both the guarantor and as an agent. Security കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു ഇതും ഗ്യാരണ്ടറും ഏജന്റുമായിട്ട് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഡെൽക്കറേ ഏജന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. He is also getting a commission. So a delcare agent is the one who, in consideration of an extra commission, that guarantees his principal that the persons with whom he enters into the contract shall perform their obligation itself. In a contract, he assumes the role of both a guarantor and an agent also. And the last one is the banker. A banker and a customer is usually that of a debtor and a creditor. അതായത് ഒരു ഏജന്റ് തന്നെയാണ് ബാങ്കർ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഒരു കസ്റ്റമറുടെയും അതുമായിട്ടുള്ള ഏജന്റ് ആണ്. So, but a banker may also assume the role of an agent when he buys or sells securities, collects the checks, pay various charges like telephone bill, electricity bill, etc. അപ്പം banker may assume role of an agent when he buys or sells securities, collects the checks, pay various charges like telephone bills, electricity bill, etc. So these are the various types of mercantile agents. So mercantile agents എന്ന് പറഞ്ഞാൽ normally എന്താണ്? He is having the authority to sell the goods or to consign the goods for the purpose of sale, or to buy the goods or to raise the money on the security of the goods. അപ്പോൾ അതാണ് mercantile agentന്റെ main functions. വിൽക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, or to consign the goods, എടുക്കുന്നു. Possession is to be taken for selling the goods, or to buy the goods, or to raise the money on the security of the goods. So there are several sub factors with regard to, or sub classification with regard to a mercantile agent. One is a factor where he is having possession of the goods for sale. He may sell goods in his own name also. അതാണ് for factor. Then auctioneer. Auctioneer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ an agent who is appointed to sell the goods in a public auction, that and in reward for generally in the form of a commission. So he is an agent of the seller till the sale occurs, and later on he is an agent of the buyer and getting commission for that. Then a broker. Broker എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a mercantile agent who is employed to buy or sell the goods on behalf of another person for a remuneration called a brokerage, and his duty is to bring together both the cases and thereby getting his reward. So he is not having the possession of the goods, so that he doesn't have any lien on the right of lien on the goods. അതായത് possession എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു അവകാശവും അവർക്കില്ല. ഏത്? ബ്രോക്കർക്ക്. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ സെയിൽ നടക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രോക്കറുടെ പരിപാടി. പിന്നെ കമ്മീഷൻ ഏജന്റ്. കമ്മീഷൻ ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, is a mercantile agent engaged to purchase or sell the goods for his principal for a commission, or for a consideration in the form of the commission, is similar to that of a broker. The delcare agent, like the same mercantile agent who is in consideration for an extra commission. അവരുടെ കമ്മീഷൻ കൂടുതലാണ്. കമ്മീഷന്റെ പേര് delcare commission എന്നാണ്. അതായത് കൺസൈൻമെന്റ് ടേംസിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കൺസൈൻമെന്റ് വലിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ള കൺസൈൻമെന്റ് ബിസിനസ്സിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഡെൽക്കറെ കമ്മീഷൻ ഓർ ഡെൽക്കറെ ഏജന്റിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ എ ബാങ്കർ. ബാങ്കർ, the relationship between a banker and his customer is usually that of a debtor and a creditor, and also he assumes the role of an agent where he buys or sells the securities, collects the checks, pay various charges like the telephone bills, electricity bill,
etc. So these are the sub classifications of or a commercial or mercantile agent. Factor is there, auctioneer is there, broker is there, delphi agent is there, commission agent is there, and a banker. Then we are going to see a non-mercantile agents. So what is a non-mercantile agents? It includes the attorneys, the solicitors, insurance agents, clearing and forwarding agents, etc. Not to buy or sell the goods or to consign for the sale of goods. Other edukatha cases that is a non-mercantile agents. So today we see till this much. So what are the types of agents? Like special agent, general agent and universal agent in case based on the authority and based on the nature of the work performed. Mercantile agents and non-mercantile agents like right to buy the goods or right to sell the goods or in possession, taking the possession of the goods or to consign the goods for sale. In is that case, this is the mercantile agent and or commercial agent. വാണിജ്യപരമായിട്ട് വ്യക്തിരിക്കുന്ന agents. Another factor on the sub-classification. Auctioneer ഉണ്ട്, broker ഉണ്ട്, delphi agent ഉണ്ട്, commission agent ഉണ്ട്, പിന്നെയോ banker ഉണ്ട്. Like the same non-mercantile agents, that is other than this thing, other than mercantile agents means what? Not to sell the goods or not to buy the goods or not to take the possession of the goods. Like insurance agents, insurance work ആണ് അവരുടെ ഇത്. Clearing and forwarding agents, ഇല്ലേ? സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് clearing and forwarding. So like the same, that is the non-mercantile agents, and also how an agency is to be created. So please have a look at today's topics on classes. Please clear any doubts if it arises, and please reply personally that I saw the video like that, and if you have any doubt, please clear it at that time. Thank you for